Looking at my issues at child marriage today, the first thing that I would like to address in the lockdown period, because of the COVID-19 pandemic, vanhu vakaonekwa vasingaende kuchikoro, izvo zvakaita kuti vana vazhinji vashaye entertainment, and by the end of the day vazhinji vacho venge vakungonorara nevarume, zvakakonzera machild marriages kuti arise. Takutarisa even paripoti yakapiwa nemusasa project, they were very high. Then tazotarisawo futi kuti we have got negative cultural practice that hamper the development of the girl child. Takutarisa nyaya the white garment sector, we have got mapostori, those are the white garment sector. Takatarisa tiri kusaidi kwavo, kune nyaya dzakawanda dzinoitika ikoko, kune vamwe vanoti tichiri kurotswa, and vanorotswa vana vari at a tender age. Saka by the end of the day, kana doctrine ravo rechechi richibvuma the white garment sector, mwana anobva aita se mwana anobva atizirwa. Then patatarisa futi culture yedu ine nyaya dzechild pledging, takatarisa nyaya dzekuripira ngozi dzichiri kuitika within our culture, idzodzo dzinoaffecta the girl child, and usually mwana anokwanisa kutonzi aripire ngozi ari mwana mudiki. Saka zvimwe zvinhu zvichiri kukonzera machild marriage takazvitarisa. Saka isusu as Zimbabweans tichiri kuona kuti we still have the negative cultural practices that are hampering the development of the girl child, thereby leading to issues of child marriages. Here in Eben, it could mainly be peer pressure and the high cost of living, which would put the girl child at a disadvantage, where they are taken advantage of because of resources. I would want to also draw your attention to the fishing camps. Mainly it's because of socialization and culture, as well as idleness. In these areas, if a child goes up to grade 7, then for secondary education they have to travel to maybe, let's say for instance, someone who's at Msamba fishing camp has to travel to maybe Mola to go and camp and be a student for secondary education. Some will not even do that. They'll just sit at home and then the next thing they are getting married. I would also want to point at other issues in rural areas. Influential factor in rural areas is the issue of maybe patriarchy, considering the girl child as fit for marriage and considering marriage as an achievement, where they are not even worried to be married off even as a second wife, because they would have achieved by becoming married. So generally, I would want to say in all three instances, it could be attributed to, or the umbrella issue would be lack of information and guidance. Poverty can also come in because some are married off for food, or if somebody needs livestock, they marry off their girl child, and yeah, poverty can be attributed to all this. We also have those cultures kumiri kwatiro where vana vanogona kurodzwa at tender age, you know. My churches, they also contribute in that. My churches, they make vana kuti varorwe in tender age. Muno mukaribva chaimo we have a very good example. Names I can't say, but we know a man with so many wives. But if you look at those wives, vana vadiki, and vana vacho vanenge vachitorara kumachechi kwavo gore negore pavanoenda kunoita zvavanoita kuchechi kwavo ikoko. And probably pachazokura mwana iyeye ari musikana azorealize nawo kuti but zvandakazopinda nazvo zviya zvemakore aya, that was not my choice. Pakuita futi ma broken marriages, takudzokera futi kuma divorces, where we have high number of divorces, you know, in this nation. It's because of those issues as well. I think it's exposure to too many things without parental guidance. Yakakwara. Because sometimes we buy them gadgets at a very tender age, or we expose them to television and we subscribe my channels that don't subscribe. The next thing they are watching love movies. Istongota pawanoona ma Indian movies. Nabasa, but they are seeing scenarios of marriages, scenarios of love, and the next thing they want to experiment.
So sometimes it's what our children watch and internalize that is also contributing, especially for us in urban areas. There is not much parental guidance in terms of how our children spend their time. Magarata kuita in town life, housing situation chai is very low. Looking at the population that we are, looking at the way the expenses that we are also facing, kuti tiite dzimba dzinoita kuti tinge tine mwanasikana nemwana mukomana in their different rooms zvakushupa. And because of that, you find that we end up with one room or two rooms, and whatever activities dzinoitika muroom imomo vana vanenge vachiita se vanenge vachiona. At one time I remember a case imwe yatakambosangana nayo kune another meeting where kamwana kane 5 years kaitomuka panguva yebonde ramai nababa. During the time Marufu kuti mimi mwana arara iko kanenge katori busy peeping. So you find now kuti because of that mwana anopedzesera akutoti saka izvi ndo zvinoita se ndo zvinoitwa, and also practices that. You see, pane chinhu chinonzi cultural dilution and cultural erosion. We are now living in a small globe, and the globe has become a village. It means kuti our children are now exposed to different types of cultures. Akunzwisisa culture yeku India, anonzwisisa culture yeku America, anonzwisisa culture yeku South Africa. O compare ne culture yeku Zimbabwe. Paku compare, she may feel kuti, I think ndikaita zvandiri kuona pa movie yeku South Africa, this is way better, ndo zviri mu fashion. Saka andisikufanira kusara mashure. Let me try this zvandakaona pa movie rakati. Let me try zvandakaona pa Pornhub. So zviri kuonekwa nevana is what they are now implementing in their lives. So that's the major contributor. Technology has affected our children negatively. Socialization makudzira tunoita vana vedu mazwana because of these economic hardships. You would find kuti dzimwe nguva vanhu vanenge vachiloja even mu one room, vachiloja mu one room pamwe baba namai ndoma vari kurara imomo, pamwe vari kuitawo zvinhu zvavana vasati varara. Saka vana pakuona pepe zvakutokonzeresa. Saka izvozvo makudzira tunoita vana, kana kuti vana vacho mapfekero ava futi ava kuita iyayo anogona kuda kuti mwana futi apinde musex at a tender age, nekuti pamwe mapfekero akakuita akazotanga kusangana nevakomana vakuti vanomuda, zvinoaffecta futi mwana yeye kuti aite se apinde musex at a tender age. Then tozotarisawo maissues eglobalization. Takatarisa izvezvi nyaya dzeglobalization tiri kuona kuti vana vari kuona mamovies akasiyana siyana zvinova zvisingaitwe kudhara. Then tozotarisa mupfekero vanenge vachiona, maissues avanenge vachiona because of internet, zvimwe zvinhu zvakukonzera izvozvo kuti vana vapinde musex at a tender age. Ira yatakurarama ino mazuva ano kune satanism yakura kukurisisa chaiko chaiko. So Satan, the devil, grab at a young age, so that pavanozokura vanenge vatora mumusystem. Saka zvinoitika ndezvekuti kuna anonzi territorial demons, rinonzi demoni renzvimbo. Tofanira kugona kuridiscover kuti demoni iri rinoita nezvei. For instance, muno munzvimbo medu mune demoni rinotongwa nenjuzu or demoni remumvura. Definitely riri kuaffecta vana vasikana vechidiki kuti vanzwe kuda kurara nevarume chaizvo for the benefit of the kingdom of the devil. So that's how the devil benefits. Secondly, there's zvatinoti zvinotevera ropa. Izvi hazvinei nenzvimbo first, zvinei nekwabviwa nemwana uyu. Probably chekutanga akatopiwa zita ratete, vaive nemarecords ekuita zvinhu zvakaipa vachiri musikana, kana kuti kurudzi rwake nemai vake, kana kuti baba vake, kana masisters ake, kana vana sekuru, vana mbuya vaizikana nekuita izvozvo. Now izvi zvinhu zvinotevera ropa. Zvatevera ropa zvinoramba zvichiaffecta each and every generation. Saka Satan anoramba achifara nekuti ari kuagrab at a young age. So panofanira kudiscover kuti zvii zvazokonzeresa kuti vana vadai. Saka kana zvaitika sekuti vana vari kusenzeswa nemutoyo for the benefit, because it's not only the fact kuti mwana arara nemurume achiri mwana mudoko, probably vari kutora masperms ndo vari kunoshandisa vaite mari for the kingdom, benefit the kingdom ya Satan. So pampacho fact yekuti vasangana anenge achinzi the more unoramba uchisangana nevarume
the more unoramba uchitisa mari kuno. Uyo anenge achingoshandiswa haana benefit ari kuwana, kune ari kubenefita behind. So panoda kunamatwa chaizvo, kurwisa, kudzinga dhimoni rinotevera rudzi, dhimoni rinotevera zita, pozorwiswa dhimoni renzvimbo. Because dhimoni renzvimbo rinogona kuzivikanwa but roshayikwa solution. How do we fight dhimoni renzvimbo? Tinorifighta through kunamata. Each and every family must be strong. It's very difficult for a parent to vaite tete kumwana wavo waanogara naye every day, and mwana achiona mabehaviors and ethics nemamwe maopinions anenge achiitwa mumba imomo maari, haana chaanoteerera. Because iwe ukamudza kuti zvazviitika achizviona every day uchiita, it doesn't make sense. But if somebody else ari outside the family comes in and say no, vana izvi nezvi zvazviitwa izvi, tikamira kuti ndingachayotudzira mwana wedu nekuti nditete kana kuti ndisekuru, izvozvo zvinogona kusatoitika. Pamwe sekuru totozotsvaga mwana wayani pamwiri kana kuti tete, but iwewo mai kana kuti baba ndiwe unogara uine vana. Saka it also starts with how your relationship is like with your children. Kana musina relationship yekuti munombotaura, it's very difficult kuti uchimutora mwana wayo ugare naye pasi uchitaura naye, because anotoshuva kuti zvabva nekupi, zvambotanga sei. Saka the family unit should not be broken. The family unit should have connections, and parents should have relationships with their children yekuti they can talk about things that are deemed pamukunzi izvi kare zvainzi hazviite kuti mai vataure nemwana nyaya dzakanangana nekuenda kwake pabonde, but you find kuti mwana iyeye atori padenje yekutozviita, uchigara naye mumba imomo usingazvizive, and iye achizviita ine way dzisiri safe dzinozomupinza panjodzi. It's better to prevent than dealing with consequences, because takanyarara tikangofara muromo. Okay, I think abortion should not be legalized. But the moment you know legalized, by the end of the day, vanhu vanenge vakuita nhumbu vachiziva kuti even nyaya yakaenda kukoti, even if we pursue tinogona kubvisiswa nhumbu. Saka zvakaramba zvakadaro izvi, vana vachionawo vamwe vana kusafa kwavari kuita zvinobatsira kuti abortion isa legalized, because wakaona kusafa kuri kuita mumwe mwana uri zera revana ivavo, by the end of the day it won't be legalized, because unenge wakuziva kuti zvinhu zvakaita sezvinhu zvakaoma. Saka ndiri kuti abortion should not be legalized. Yakari legalized tichaita vana kuti vaite mafreelance vakawanda, because vanenge wakuziva kuti we can stand this. Abortion kutadzira Mwari kukuru, hazvinei kuti zvaitwa nezera ripi. Abortion kutadzira Mwari bozi kuuraya. Murayiro wachaiwo unoti don't kill. Saka abortion hatiikurudzire. Kana zvaitika tenge takutongokurudzira mwana kuti agone kuzvara mwana wake ochengetwa, kana vari vabereki vachamusapotawo kuti vachengete mwana wake, vomupa support iyoyo, not to abort. We don't encourage to abort chivi chakakurisa, nekuti unogona kuti abortion pane macomplications, mangwana utadza kuzozvara waroorwa, kana kuti unogona kuti chibereko chaora chobviswa, watova nemacomplications. Marriage, wazopinda mumarriage wakunetseka kuwana mwana, wakubuda futi mumarriage, you are blaming yourself, you are blaming your parents, uchikangana kuti there's a mistake yawakaita. We are now dealing with the results of a pregnancy on a body that is not ready to be pregnant, and then we also take this child through abortion on a body that is not ready for that. How about the far-reaching health effects, even if it's done in a hospital? Does it not have side effects? I might need to research more on that, as I'm not a medical person, but I'm just speaking from my layman terms. Okay, I think chikuita kuti vanhu vasakwanise kuripota lack of information. Vamwe vanhu havana information yekutoziva kuti those things can be reported, nyaya dzotofambira kumberi. Then takutarisa futi nyaya idzodzidzi,
the early child marriage mumasociety medu is still a sensitive subject, understand. Takatarisa kunzi mwana wakwanhinga arorwa ari mwana mudiki, mwana wakwanhinga arorwa kuva mwana mudiki, takutarisa kuti are those cases being reported. Tiri kuona kuti those cases ari kuzoramba ari under reported. Pane mareasons. Reasons ndeyekuti varume vacho vanenge vatomitisa vana, sometimes vari kutobva vatobhadhara vabereki, nyaya yowanikwa ichitsikwa-tsikwa within the community. Saka zvimwe zvinhu zviri kuita kuti nyaya dzisaite dzisaripotwe, but vabereki vakakwanisa kupiwa chenjedzo, nyaya dzakadai dzinowanikwa dzichiripotwa, matare voita nyaya dzavo semaitiro avanofanira kunge vachiita. It's a complicated scenario. Pachivanhu chedu kugarisana kwakakosha, and peace is what we want. So and sometimes unogona kuona kuti mwana wangana nomboriswa nababa ningi, asi baba ava vauya usiku vakarora. This is a scenario yakaitika muno mukaribu, vakauya vakaroora usiku. It means kuti maparents emwana vakazvitambira, vakazvida, vakamutambira mukwasha wavo. Saka inini kuti ndizonoripota, it seems as if ndakuda kutoacta against what they want. Saka vanhu vari kuda mari kudarika marights evana vavo. It's something which has been normalized in the community, kuti vanhu vanoita sei vanoita nhumbu, vanhu vanoita vana vavo. For some of us, it was a taboo kuti mwana anoita shi anoita mwana wake. So at times the communities themselves, you have vana vanoita nhumbu, and it's normal. Ona mai vatu vagogo at a certain age, it's very normal. So people have normalized the abnormal things of the society. Most of the parents very busy kuenda kubasa, kutsvaga mari, kunotengesa, which is good because it's their responsibility to take care of their families, but they're neglecting the other part. Rekunge mbereki achiwana time nevana vake, teaching mwana the values of life, teaching mwana the principles of life. Kuti ungoti makuseni ndamuka ndaenda kubasa, makuseni ndamuka ndaenda notengesa, but now handisi kuziva zvaswera zvinetsa mwana wangu. So zvese izvozvo zvino vabereki, they must also have time nevana vavo, because some of these girl child, they are being affected psychologically, emotionally, mentally. Probably zvavanongoda be it's just a moral support from the parent. Akangowana kurudziro kubva kumubereki, atova able to overcome challenge yasangana nayo. So I think there's a lot of discord pamitemo. Zvikangova clear kuti ararani mwana ari below 18 anosungwa, ararani amitisa mwana ari below 18 anosungwa, obva atongwa kana zvingori clear kuti akarara naye ungotongwa akaenda kujeri. Izvozvo zvandikukudza kuti zvinongogadzisa zvega nyika, pasina a lot of this noise inongoitika kunzoko. Izvo zvikangodaro chete, uchingonzi mutemo iwo waiswa 7 or 8 people vakaenda kujeri, karibha inonaka zvokuti zvekutoti because but nyaya yekuti pari kushekwa anoconvictwa nenyaya dzacho zvinonzwisisika, nekuda kwekuti I think nyaya yediscord iri pamitemo inoconflictana yega yega, kuti people are taking advantage of that gap lack of harmonization of these laws. Apana kwatinoenda. We might make as much noise as possible, but the perpetrators know that they can always squeeze themselves out. And it's like zvinototambirwa kuti munhu akati amitisa mwana ane 14 years unoda kumuroora, zvinoita sekuti zvatogamuchirika. Despite all these bills and everything, it just has to be clear. Age inokwanisa kurarwa nayo mwana nekuroorwa ngaive imwe chete. Tive enlightened, it starts from home, because vabereki vedu are our primary socializers, so they need to take part, they need to stand up and start talking about sex with their children. Of course, we are coming from a patriarchal background. Yekunzi amai avafanire kuva vachitaura certain nyaya, baba avafanire kutaura nyaya dzakadai nevana. But it's high time as parents we start kuudza vana vedu kuti you don't have to indulge at this age. The real time will come and everything will just flow as natural as it has to be. Vanotanga kushanduka mwiri yavo, zvinokonzera kuti vade kutsvaga kuti zvandashanduka mwiri wangu zvinomboitwa sei, zvakanakirei, zvakashatirei, haagone kuzviziva kana asina kuwana mudzidzisa. So they have vanofanira kunge vachivadzidzisa. Also kana kuine workshops anoitwa towards girl child, mwana wako ngaaende anodzidziswa. There are so many programs zviri kuitwa these days, vanasikana vanoenda vanodzidziswa, ngavaende so that vasawane izvo zvinovavhiringidza.
kuti kumwana musikana kura zvakanaka uyezve usamhanyire kuda kuroorwa uchiri mwana mudiki. Nguva iripo yekuti uzosarudzawo zvaunoda uyezve uzokwanisa kuzvishandira uchiita sarudzo yako. I would like to encourage them to not rush, because the responsibilities will be heavier. The burden that they'll carry because of the responsibilities will push them into things that they never planned in their lives. We have got children who have gone into sex work, young girls who have gone into sex work. And they've got so many dangers they are facing, not because they want to, but because of the responsibilities that they were not prepared to take upon themselves. But because they jumped the ship too early, now they have challenges. We can talk of nyadzema STIs. We can talk of chronic illnesses kuti wakugara neurwere kana kuti wakurarama necondition inoita sort of kuti unopedzisira walimitika kupinda mune zvimwe zvinhu nyange waizvida. Sometimes wangaone mukana wekuti ndiwe wanga uchizoenda kudiaspora kundai dzimwe nyika dzinozviconsider dzozvikoshesa, you lose that opportunity. Saka une mamwe opportunity dzaunogona kuluza nekuda kwezvinhu zvawangoita izvezvizvi uchifara zvaizvezvizvi, but they've got far-reaching effects. So I would encourage them to really not jump the ship and get into issues about my relations. I would encourage them to take their time, and if they've got a hobby, it is safe, and maybe invest in that hobby instead of getting into the whole point in the able to date early. If you start dating early, the next thing you do what people who are dating do, and that gets into trouble. So if you avoid even dating, sometimes you end up not being able to avoid having sex because you would have dated. Then what? You have to consecrate that love, and they end up having early sexual activities. And sometimes early sexual debut is someone who is also so Saka, what I would really want to encourage our girl children is to take your time and invest in your future. Take your time and invest in your future, be it using your talent, be it academically, be it through your hobbies, but take your time and invest in your future. Look at yourself 5 years from now. Then you this is not good. Yeah, the word of advice to girl child is take your time. Everything has got its time. Isusu were also once kids, and we became youth. We became also adults, like where we are now today. So all those stages, they need to be respected. You need to respect each and every stage yawasangana nayo, because in a meaning in upenyu wako. Once that stage has been missed, you will be a problem in your life. Saka advice yangu ku mwanasikana ndekuti no, tora nguwa yako, understand ama stages ako unosangana nayo mu upenyu wako, understand them. But once you become a girl child and you say zanasangana nazo ndizo ameno ikoko, surely the life is yours. Isusu as my parents tatuchukura tatochembera tangomira nguwa and achasara ndiwe. And once wasara you with your bad habits, your bad character, you also face the consequences of early decisions that will affect your health, that will also affect your education system, that will also affect even your social life. Saka kurudziro yangu ndiyokuti vanasikana ngati tore nguwa yedu, ngati tore mukana ukuthi timbofunda. Azvinyadzisi kuti wasvika kuma 25 years or so wafunda wane tuntu twako wochizoti amunda kufunga zvokuti ndichiwani. Azvinyadzisi zvazvo. But zvinonyadzisa at 14 kuti wane mwana. Paunosvika 25 wane mwana uda kuita ndo kusekendari. Vana vasikana ngavagone kuchengetedzwa. Ivo vasati vazvichengetedza ngavagone kuchengetedzwa. Community ngaigone also kuchengetedza vana vedu vechisikana. Nyika ngaigone kuchengetedza vana vedu vechisikana. Mafamilies ngagone also kuchengetedza vana vedu vechisikana.
ivo vana vacho vechisikana ngavagone futi kuzvichengetedza, gona kuzvibata kana zera nenguva yekuti uchiroorwa uchisongana nemurume yakwana, kana yazokwana zvichazongozviita, haikona kuzvimhanyira bhosi vamwe vanogona nguva ine future yakanaka mabusiness woman but havakwanisi kuzoachievha destiny yavakagadzirirwa naMwari nekuda kwezvinhu zvakaipa zvavanenge vaita pazera rochidiki. Gona zvekare kuzvisarudzira iwe mwana musikana, zvisarudzire shamwari dzakanaka. Ukaona vaunotamba navo vachikufurira kuita izvozvo, gara wasiyana navo, gara watamba wega. Kana unaona zvekutamba nevamwe zvichikunetsa, hausi kwete nekuti haude shamwari, asi uri kuzvichengetedza. Zvimboitikawo kunzi another generation zvaitwa kare, kunzi vana vanoroorwa vachiri mavirgins. Zviri possible kana tagona kuzvichengetedza, tagona kuchengetedza vana vedu. I also encourage every parent, every guardian, please ngatinamatei tichichengetedza, tichirwira vana vedu vechisikana. So many demons, we can fight them, we can conquer. Vanhu panofanira kuenda kuchikoro ngapaende kuchikoro, panofanira kunge pachiitwa chino nechino ngatiite accordingly, kwete kuregera rimwe.